First of all, I would like to start from thanking you all in coming out great numbers and appreciating our film. And secondly, I would like to say that we are very happy and overwhelmed that we are getting an opportunity to give those messages on such a prestigious festival, Tokyo. We wanted to talk about body positivity, that strength comes in all sizes. It doesn't matter whether you are fat or thin or tall or short. So that was the big message we wanted to talk. And we also wanted to talk about winning. That, but there's a scene in the film where Hetal completes the Daruma doll without even starting to go on the World Games Championships. She completes the second eye before the World Games. So that was a message that, she completed it even before the fight started. So she was content in that, she has achieved it. So she was very happy about it. So it's a great feeling for us that we are able to, give all these messages at such a prestigious festival, and especially at Tokyo where sumo originated. So thank you so much. まず、こんなに多くの方にご来場いただいてご鑑賞いただいたことをお礼申し上げます。そして本当に嬉しいのはですね、このような、機会を、得て由緒ある東京国際映画祭でこのメッセージを伝えることができることです。伝えたかった、一つの大事なメッセージは、自分の体、を非常に肯定的にポジティブに捉えるということですね。いろいろなサイズ、痩せ型、ぽっちゃり型、背が高い低いといったことにとらわれず、自分の、そうですね、それぞれの体を祝福するということ。そして2つ目ですけれども、ヘタル彼女は、トレーニングをしてだるまに、2つ目のね目を書き込みますよね。別に何か世界大会に、行って勝ったとかそういうことではなくて、戦いの前に彼女は自分として達成感を感じて満足感からだるまに目を入れるわけです。ですから、こういった、メッセージですね、それを、お届けすることができて嬉しく思います。はい。First of all, thank you so much for coming out on a Sunday afternoon to see our film. It means a lot to us. I also want to thank the Tokyo International Film Festival to giving us this platform to showcase our film for the first time to the audience. A film that was made with a lot of passion and heart from our side. And I think this platform will help ensure that the film reaches a lot of, all across the world. And thank you so much, Tokyo Film Festival, International, for this opportunity to us. And yeah, thank you. Thank you all for coming over and seeing the film. 皆さん日曜日の午後にですねこうして、集ってくださったこと本当に私たちにとっては意義が大きいです。そして東京国際映画祭がこの映画をプレミアという形で、紹介の場をもたらしてくれたこと、嬉しく思います。この映画は私たちの情熱と愛で作られています。ですからこれをきっかけにですね世界大きなところに、羽ばたいていく機会につながると確信しています。Konnichiwa. Thank you for coming, and in packed numbers we are so thrilled to see a full house here. So that's a very special feeling for us, and like Joy and Nikhil have said, we couldn't have been more excited to showcase our film for the first time in Tokyo Film Festival. So thank you, Genji-san, and of course in Japan, in the land of sumo wrestling. So thank you so much. And just adding on from what Nikhil had said, we hope through this film that it goes beyond the sport of sumo, and people are able to find themselves and also be positive about whatever they end up choosing in their lives. So thank you so much for coming. 東京国際映画祭に、そうですねこのようにプレミアの機会をいただけてそしてプログラミングしてくださった石坂さんにも、お礼を申し上げます。そして、先ほどねニキルさんも、東京日本このように相撲の発祥の国に来られたことを嬉しいというふうにおっしゃっていましたが私もそれに、加えてそうですねもちろん相撲、ということも、あるんですがそれを超えてこの作品はですねどういった形であれ自分に自信を持って自分の
した、選択に対してそうですね、満足に、感じて肯定的に、いられるようにというメッセージを込めています。はい、こちらこそ本当に日本文化を愛してくださってありがとうございます。Thank you for, all your love for, towards Japanese culture. はい、で、一度このセッションやってますのでその時出たお話をちょっと私ので短くまとめまして、また今日ね違う質問が出ればというふうに思います。前回はですね、お三方と相撲の関わりについてもともとそんなに相撲に詳しい方はいらっしゃらなくてですね、やっぱりこの企画がスタートして本物のヘタルさんへの取材を始めてから相撲のリサーチをして、ビデオですとか YouTube ですとかもうありとあらゆる映像を見て、研究をして、ということで、やっていったそうです。So, just to make sure that the questions wouldn't overlap, I just like to summarize and quickly mention what were discussed in the last Q&A. None of you are not really sumo expert. Then starting set to make a film, and you interviewed Hetal, and along the way you researched and learned via YouTube, etc. And you gathered your knowledge. I understand. それから主役の彼女は9ヶ月間、特訓をしたということ、それから対戦相手の選手たち、これは各国の、柔道の選手あるいは相撲の選手アスリートを実際に出ておられるということ、それから日本ロケは千葉県が大変協力をしてくださったと。神社なんかも含めて全部千葉県だそうでして、フィルムコミッションとかですね、そういうところが大変協力をされたということでございます。Another thing that was discussed, despite the protagonist, say the contestant you shot with basically judo wrestlers from a different part of the world. Thirdly, as for the location, you received the support from film commissions in Chiba, and they, got your permit and all that for including shrines, etc. ざっとそんなところだったんですが、私がじゃあ新たに一つこの間聞き忘れたんですけども、横綱役の方ですね、方はどういう方なのかちょっと教えてください。So, something I didn't get to ask last time, Yokozuna Taoshi, who is he? He's very much from Japan. He is an ex-sumo wrestler. His real name is, we call him Sato-san. Izumi Sato-san. Yeah. And we had Joy helped us along with the producers here, Yamashita-san and Bobo-san and Anshul Chauhan. They helped us a lot in making this possible. And we did a full casting process, trying to figure out a actual sumo wrestler who could actually come to us in India and shoot there, as well as be available in Japan. And of course, we had the COVID protocols to take care of. So fortunately, it all worked out. So thank you very much. And thank you to Sato-san for doing such a fabulous job for us. はい、方はですね、日本の方で引退した、元力士の、佐藤、和正さん、和正、right? 佐藤さん、佐藤さんだけとちょっとお伝えここでしておきます。そうしてですね、そうですね、プロデューサー、がですね、そうですね、日本との、をつないで日本のプロデューサー山下さん、あとアンチョル・チョーハン監督といった方の助けを借りてですね、キャスティングを日本でフルに、行って選ばれて、そうして実際にインドにも来て、いただいたわけですね。まだちょっとコロナ禍でしたので、そのあたりいろいろあったんですが、万事なんとかうまくいったことを嬉しく思っております。素晴らしい映画をありがとうございます。今日いらっしゃってるのが男性ばかりというのにちょっとびっくりして、映画を見てなんか女性の方がこう大きく中心に関わってるんじゃないかという偏見を持ってて、それはちょっと申し訳なかったんですけど、こういうテーマでこの映画を撮ろうと思ったきっかけを教えていただけると嬉しいなと思います。 Thank you very much for a fantastic film. I was rather surprised that
as for from the production team, you are all male. So it's also my prejudice. I thought a film of such kind would actually be created by female the crew, but then so I'd like to know why this theme. What was really the trigger? So, as creators, for us, I think male female doesn't really matter. It's the story that matters. So, we had actually found a very small article about Hital San, Hital Dave. In 2018, we had found this article about her, and then we met her. And when we heard the story, we thought that it's a story that needs to be told. It's a story that needs to be told to the entire world, and hence we started working on the script from 2018, and then today the film is here to be showcased to the entire world. So yes, like I said, it's the story that matters, not really. I mean, we are not prejudiced that way for male and female. In fact, our first film that got us a national award in India was again about India's first lady doctor in the 1880s. So that also got us. So that was again a story on a female protagonist. So it's all about the story, not really about the male-female part of it. Thank you, and thank you so much for liking the film. はい、映画気に入ってくださりありがとうございます。クリエイターの性別というのは実際のところ、関係がないのではないかと思います。要はストーリーですよね。実は2018年にこのヘタル・デバーについて書かれた小さな記事を私たち見つけたんですね。でこれはですね、映画を作る必要がある世界中に伝えるべき題材だということを彼女とも会って、確信して、スクリプト脚本をですね2018年から取り掛かりました。そうですね。で実はですね私たちこの同じ、制作チームで、作った最初の作品というのも、女性が主人公でインド初の女性お医者さんの話で、1880年代にいた女性がテーマです。出てくる日本の風景がハリウッド映画のとんでもない日本とは全然違ってて感心したんですけども、他にもっと撮りたい風景とかあったんでしょうか。はい。The scenery of Japan is very authentic and not sometimes as Hollywood depicts, getting the nuances right. So I'm quite impressed. And but were there actually other scenes you wanted to shoot but you didn't get to? Not really. I mean, this is what we had in mind to shoot because most everything else happened in India because she trained herself in India and everything. This Japan part is what we wanted to shoot, and we got all the support from. And we were shooting here just after the second round of COVID. So even then we got all kind of permissions, and we ended up shooting in Chiba Prefecture, and we got all the permissions to shoot. And I'm really grateful to them for helping us, ensuring that we get whatever we wanted to shoot. Thank you. いえ、もう本当にですね希望した通りにほぼ撮れましたね。ストーリーの、大半はですねインドで、トレーニングという、場面ですが、日本の部分というのは、本当にコロナのまたそうですね、まだ終わっていない収束していない時だったんですね。だけれども千葉県の多大なる、フィルムコミッションなどの許可を得た協力を得てですね、いろいろ許可も、下りて、ほぼ思うように撮れました。ね、本当私も今の方と同じ意見で、日本の風景きちんととても素晴らしく撮れてますよね。やっぱりフィルムコミッションっていうのがね、こうなってくるとすごく大事なんだなっていうのはね、この映画見ると思いました。I think through this film we can learn a great role and a contribution of film commission, because to get as a Japanese looking at the scenery, it's quite impressive and it's beautifully done. You have a beautiful country. そもそも美しい国ですからありがとうございます。はい、次の方いかがですか。はい、じゃあそちらの、メガネの女性の方ですね。映画ありがとうございました。インド映画の中ではこういった女性が頑張る映画だとお父さんが反対してお母さんが賛成するっていう映画が多いと思うんですけど、この映画はお父さんが賛成しててお母さんが反対したのが意外だったので、その理由が伺いたいです。また、コルカタが舞台なのになんでベンガル語ではなくてヒンディー語の作品にしたのかも伺いたいです。
Thank you very much for the film. Often in Indian films, when women has a struggle to pursue her dreams, it's often father is against it and mother is giving her support. So it's the other way around in this film. So I just wanted to know why you took me as a surprise, why you chose to do so. Secondly, I understand the location is Kolkata, but instead of speaking Bengali, they're speaking Hindi. Why is that? Okay. So thank you so much for liking the film, first of all. And so the film is shot in Kolkata, yes, but India has so many languages, and our primary language in the country that we speak is Hindi. It's reaches out to a larger audience, so we wanted to make it a Hindi language, and also Hital speaks Hindi, so that was one of the other reasons. And I forgot the second question. Maybe I translate this one. 気に入ってくださって嬉しく思います。この映画はですね、確かに、コルカタが舞台ですね。で、言語をなぜヒンディー語で撮ったかというと、インドの映画より、一番メインに話されているヒンディー語で撮ればより多くの人に届くということと、ヘタルではご自身、彼女が、ヒンディー語を話す方だったんですね。The second question is, So actually already answered the question, why not in Bengali but Hindi? Yes. That's exactly how it played out in her life. Her father has always been very supportive in his own way. And we never intended as such that, even if you look at the mother, she is always rooting for her. It's just that she wants her to be happy. But at the end of it, she believes that she can be happy only through marriage and settling down. So if you see by the end of it, when she sees her daughter win, she comes around. She is as thrilled. At the end of it, she is actually still rooting for her child right from the very beginning. Just that they have different points of view on what will make her happy. はい。そうですね、お父さんの応援の関する質問ですけれども、そうですね、これはでもお母さんは彼女を応援していないというふうには私たちは、意図していないんですね。お母さんはずっと彼女のことを応援していて、ただお母さんは、幸福イコール結婚というふうに信じ込んでいるという、つまり落ち着く、身を固めることというのが幸せと思い込んでいるけれども、最後本当に彼女の勝利をね、心から喜んで、そこでやっぱりちょっと折れたっていう部分がありますよね。ただやっぱりどの視点で、その幸福を捉えるかということかと思います。Yeah, just wanted to add a couple of things. So when I had interviewed Hetal Dave, the real sumo wrestler, her father is exactly like the way it is shown in the film. This was the time when she had started playing sumo. This was not the age of YouTube and all. So, her father would go to the video parlors and try to buy video cassettes wherever they can gain information about the sumo wrestling. And there was not much information at that time. So her father was very, very supportive. He would gain as much literature, as much information possible, and he would train and support the daughter. And regarding the mother, just like any concerned Indian mother, she's a very sweet lady, and she was worried about, about her marriage. If she gains a lot of weight, then she might not get married. So we have not shown her like an antagonist or somebody who's not supporting the girl. She's just a real concerned, sweet Indian mother. はい、実はですね、ヘタルさんご自身にインタビューした際に伺ったお父さんの様子を、この映画でまさに捉えている、こういうお父さんだからそのままなわけですね。でまだ相撲というものに対する知識と理解というのがですね、今よりもない時代ですから、ビデオカセットをですね、お父さんは何か、でいろいろ資料をですね録画したり調べたりしてできる範囲でですね、いろいろない中でいろいろなトレーニングのための許可を得たりとか、そういったことのサポートを全面的にお父さんがされたということです。そしてこのお母様なんですが、とてもね素敵な方で、要は娘のことを心配して、とても心配性ゆえに結婚できなかったらどうしようということで、反対していたということではなくて、割とありがちな一般的なインドのちょっと心配性のお母さんという感じです。
ありがとうございました。すごく面白いコメディ映画で、特に弟が、おバカな弟がとても印象的で楽しかったです。質問なんですけれども、私は映画におけるトレーニングモンタージュが大好きで、ロッキーであったりとかカンフー映画とかのトレーニングシーンを見て楽しいなっていつも思って見てるんですけど、今回のトレーニングのシーンで何かこだわりとかあったら教えていただきたいです。Thank you. I very much enjoy the humorous part of the film as well, especially the brother. He played sort of like a clown figure, a little silly, which was very sweet. And I also love the training montage in films like Rocky or other Kung Fu films. So anything you are quite particular and mindful about when it comes to training, sequels. So for the training sequence, our entire idea was to showcase whatever the sumo training goes through, but in a slightly, because Hetal-san, I mean real Hetal, she didn't have the opportunity, she didn't know how to do the proper training. So she had to make do with whatever was available around her. So we were trying to create the entire training montage in a way which is not 100% what the sumo wrestlers go through in Japan, but all the process is done in a very made at home kind of way, very amateur way that she can do all those things. So that was our intention in creating all those situations for the training. And thank you so much for liking the film and the humor. But that was the intention behind creating the whatever we created for the training. はい、これはですね、ヘタルさんご自身に伺ったことにも基づいているんですね。要は、相撲、そして相撲のトレーニングがどういうものか、どうあるべきかというのをご存知ない、なかったわけですよね。ですからそのトレーニングのモンタージュのシークエンスもそれを、投影したものがありますね。いわゆる日本で行われる、相撲のトレーニングとはもちろん違うと思います。ただより手作り、手探りな素人的な感じというものを、反映したかったんですね。で、ユーモアもですね、汲み取っていただいて、そういう意図したことを分かってくださってありがとうございます。Sorry, I'll just like to add, in India we call this Jugard training, like making do with whatever you have around you and making the most of it. そうですね。ジュガール。インドではジュガールとこういうのを称するんです。つまりもうあるもので済ませる。とりあえず近場なんて言うんでしょうね。もう本当に作り付けっていうんですか。はい、そういう感じであるもので済ませたという感じです。Great. Thank you very much. That was a wonderful film, very inspirational, heartwarming. I think there may be, just like Karate Kid, all these people interested in karate. Maybe we're going to see a wave of people joining and training in sumo. But I was curious if you could tell us a little more about the real life Hetal. Is she still in sumo? Does she coach, or is there, and also the romance between her and her coach and friend, is that also based in real life? Thank you. 素晴らしい非常にですねインスピレーションを与えてくれるような作品をありがとうございます。空手キッド、日本タイトル空手キッドでしたっけ、空手キッドでみんながね空手をやりだしたようにみんな相撲もねこれでなんか流行るんじゃないかなと思わせるような作品でした。で、実際のヘタルさんのことを伺いたいんですが、現在も、相撲に関わっていらっしゃるのか、あとロマンスですよね。実際にコーチの彼、友人というか、あの部分は本当なんでしょうか。Yeah, I'll share one incident about the romance part. In real life, I mean, the couple is a very cute and funny couple together. When I had first met them to interview Hetal, she had come with the husband, and they were a little late. I asked them what happened. So Hetal said, the husband said, his name is Sudhir, is that when we were coming, we had a little bit of fighting with some people in the auto. So then I asked him, then what happened? He said, nothing. My wife gave them, a handful, and she always fights for me. I just stand like this. So they're a very cute, funny couple together. And the husband has been helping Hetal and supporting her in all the hardships of life. はい。
まずですね、ちょっとロマンスの部分、お話しすると、これは本当ですね。とてもね、初めて会った時にはお二人夫婦でお会いしたんですけども、とてもキュートで楽しいカップルで、ちょっと彼女の方が遅れてきて、このスディープさんという夫にですね、どうしたのって言ったら、ちょっと喧嘩に巻き込まれたというか、妻が私のために相手をこうやっつけてくれてるからっていうことを言ってたんですね。だから本当に助けて合う、サポートをし合う素敵な夫婦ですね。And Hetal in real life, is she? Yes. So, yes, so we've been able to do a little bit of justice to Hetal's actual story. Story just doesn't end with the movie. Obviously, it continues beyond it. And she had a tough time trying to like find sponsorship and getting financial aid and even getting support, because sumo is not played in our country, right? It's not recognized as a sport in our country. There's no federation. So there was only very limited resources. After a while, she stopped getting all the funding, and eventually she had to prematurely retire. So post-retirement, which is very unfortunate, I believe she could have done wonders if she had gone further. She took it upon herself to start training young girls, from the age of 5 all the way till 15, 16. She was training them judo and sumo and teaching them art of self-defense. And so that's something that she continued for quite some time. Again, she was doing it free of cost, without any support. Eventually, she ran out of her own personal finances again over there, and she had to stop that also. But she constantly keeps trying in a way to uplift people around her, especially girls who want to take up sport or want to just learn how to defend themselves. And she's just an amazing inspiration. I wish you all could meet her, because I don't think we have done justice to her life. We've tried, but her challenges were far more than we can even show on screen. So thank you. はい、そうですね、本当に彼女のですね、実際の、姿というものにきちんと敬意を示して、それをですね、きちんと彼女の努力に報いることができたらという気持ちがあったんですが、本当に彼女大変だったんですよね。まずスポンサー資金を募るけれども、援助がなかなか得づらい。つまりインドで柔道がスポーツ正式に認められていないので、連盟といったものがないんですよね。そういったごめんなさい、何て言いましたっけ。相撲ですが、連盟がないので、結局リゾースがないわけですよね。ですので結局早期、引退というような形をですね、残念ながら取らざるを得なかったんですね。きっとできるならばもっと高いところまで行けたと思います。でそれ以降彼女はどうしたかというとですね、中に若い、女性、5歳から15、6歳ぐらいを対象に、柔道と相撲をですね、あと自己防衛という意味でですよね、スポーツということだけではなくて無料のコースを、提供していたんですね。だけどもやっぱりこれもですね、自己資金が尽きてしまって、一旦終了、今でも頑張ってはいるようなんですね。ただ、彼女はやはりこういった自己防衛といったことをですね、女性が学べるようにということで今も努力をしているんです。彼女の本当に触発されるその姿というのはですね、皆さんも実際にお会いできたらよかったんですが、もうこの映画では描ききれない、もうこの映画をはるかに超えたストーリーが実はあるんですね。